Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good day to everyone. So today we will continue with the chapter 4 for thermodynamic, which is heat effects. So this is the learning outcome. So after complete this chapter, students should be able to define what is the heat transfer, enthalpy, specific heat, and heat capacity. And then student also should be able to adapt the concept of latent heat of the pure substance, which we already learned before, where there is two types of latent heat, which is latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Okay, and then student also can understand the heat formation, standard heat formation and standard heat reaction, and you can apply the knowledge of this both delta H in the calculation. And the last one is to understand the temperature dependence of delta H, which is the enthalpy change. So this is the content. The first part is the sensible heat effect, and then latent heat of pure substance, and standard heat of formation, which is we nominate as the delta H not F. Okay, F ni simbol untuk formation. Okay, 298 ni adalah at the room temperature. And then the standard heat of reaction, dia mestilah ada Rx and menunjukkan dia punya simbol menunjukkan kepada standard heat of reaction. And the last one is the temperature dependence of delta H. So the first part is the sensible heat effect. So sensible heat effect is when an object is heated, its temperature rise as heat is added. Okay, dia ada perubahan, pertambahan atau pengurangan temperature. Okay, bila ada perubahan temperature sama ada pertambahan ataupun pengurangan, so that is called the sensible heat. Okay. So the heat is removed from an object and its temperature falls, then the heat is removed is also called the sensible heat. So when the temperature falls, that means it remove heat. So when it remove heat, this heat also called as a sensible heat. And then when the object is have a change in temperature, okay, bila ada perubahan temperature, ada delta T, so it also called a sensible heat. So heat transfer, okay, so you already learned these things in the physics. So heat is the thermal energy, so it can be transferred from one place to another by conduction, convection and radiation. Okay, dia ada tiga kaedah of the heat transfer. So conduction and convection involve particles. Okay, these two types of heat transfer involve particles, and then the radiation involve the electromagnetic wave. Okay, so conduction, the definition of the conduction is when the transfer of thermal energy, okay, there is a transfer of thermal energy from one material to the another by the direct contact. Okay, dia kena ada direct contact. For example, ada besi yang dipanaskan, okay, kat sini ada perubahan temperature. Okay, dia panaskan, jadi akan ada perubahan temperature. And then when somebody pegang this steel, so dekat situ ada conduction. Okay, sebab dia ada direct contact to the metal yang dipanaskan. Untuk convection, dia adalah heat transfer of the thermal energy by the circulation or movement of the liquid or gases. Okay, dia melibatkan kepada partikel-particles yang terdapat dalam liquid ataupun gases. For example, this the hot air balloon. So the hot gas from the fire raise the balloon. So daripada fire ni dia akan mengeluarkan partikel-particles yang akan menyebabkan this balloon can boleh terbang lah. Okay. And then the last one is the radiation. So radiation is when the energy is absorbed by the surface, it hits the surface. Okay, bila dia menggunakan radiation, so dia akan kepada kaedah radiation lah, bila energy is absorbed by the surface and then it will hit the surface.
For example, using a microwave creates radiation to heat up food in your microwave. So kita panaskan menyebabkan ayam ni, for example, dia ada perubahan suhu dan tapi kita menggunakan radiation daripada this microwave. Okay. Okay, so next is the enthalpy and heat capacity. So enthalpy pun kita dah pernah jumpa sebelum ni. So you banyak guna dah enthalpy. So enthalpy is to quantify the heat flow into or out of the system in a constant pressure process. So kalau awak lihat nilai H dekat dalam table, nampak tak dia ada this one is the T and then P and then kita ada H kan. So this H is basically at the constant pressure process. Okay, dia adalah depends on the pressure. So that's why lah kalau revise balik from the chapter 2, kita ada jumpa H is equal to U plus P delta V. Okay, P is constant, betul? Kalau kita ada delta H, dia akan jadi is equal to delta U plus P delta V. So this P is a constant. Okay, that's why lah the definition of the enthalpy is the heat, quantity of the heat flow into or out of the system in the constant pressure process. Okay, so then the next is the enthalpy of reaction. Okay, enthalpy of reaction is the difference between the enthalpies of product and the enthalpies of the reactant. Dia mestilah product minus reactant. Okay, kalau terbalik salah lah. And then for this enthalpy of reaction, disebabkan dia adalah perubahan kan, perbezaan, jadi dia akan ada minus and plus, so negative and positive sign. So the positive and negative signs will indicate the endothermic and exothermic process. So for the endothermic process, where the heat absorbed by the system from surrounding. Okay, ini awak dah belajar dekat chapter 3 kan, kita dah jumpa bila heat absorb, kita ada sistem. So heat absorbed by the system from surrounding. So daripada surrounding dia pergi kepada sistem kan. Jadi dekat sini dia akan jadi apa? Q in. So bila Q in dia akan jadi positif. Okay, bila dia positif, jadi delta H lebih besar daripada kosong, dia positif. Jadi dia akan jadi endothermic. Kalau exothermic process, dia adalah heat release by the system to the surrounding. So awak ada sistem, bila heat to release to the surrounding kan, macam awak belajar dekat chapter 3 sebelum ni, so dia akan jadi Q out. So bila Q out dia akan dapat negatif. So bila negatif, that means delta H adalah lagi kecil daripada 0. So bila delta H lagi kecil daripada 0, this is called as a exothermic process. Okay, so next is the the flowchart of the exothermic and endothermic process. So as I mentioned previously, when it is an exothermic process, the value of delta H is equal to negative. So as we know, the delta H adalah is equal to product minus reactant. So when the reactant is the higher, okay, bila reactant lagi besar than the product, so it will get the negative value. Betul? For example, kita ada produk adalah 1, reactant kita adalah 5. Okay, so kita akan dapat negatif 4. Sebab itulah dia cakap dekat sini delta H reactant adalah lebih besar daripada delta H product. Okay, bila berlaku keadaan these two situation, that means the process is the exothermic. Okay. So when the endothermic process, di mana yang kita dah tahu tadi, dia adalah absorb kan. So this one is absorbed by the system. Dia adalah Q in. So bila dia Q in, dia akan jadi positif. Okay. Delta H akan jadi positif dan juga H product akan lagi besar daripada H reactant. Okay. For example, kita ada equal to 5 tolak 1. So kita akan dapat 4. Okay. Here is a positive value. So this is the endothermic process. Okay. Okay, next
is when the heat absorbed by the system from the surrounding. So apa yang berlaku bila dia absorb, jadi dia adalah Q yang in kan, Q in. So bila dia Q in, keadaan tersebut adalah endothermic dan nilai delta H must be greater than 0. Okay, the system absorb heat, jadi delta H apa yang berlaku? Dia akan jadi positif. Okay, for example kita ada H2O solid becomes H2O liquid. So delta H is equal to 6.01. Okay. Dia kata kat sini kan 6.01 kJ are absorbed for every 1 mole of ice that melts at 0 degree Celsius and 1 atm. Okay, so daripada ice adalah H2O. So this H2O dia melt, so mestilah solid jadi liquid. So dia dah bagi dia absorb. Jadi Q adalah in, Q in. Bila absorb tu Q in, and then dia apa? Delta H kita akan jadi positif. Okay, next. Okay, next. Bila dia kata 890.4 kJ are released for every 1 mole of methane that is combust at 25 degree Celsius and 1 atm. So heat release jadi dia adalah Q out. Okay, bila Q out dia akan jadi negatif. So bila negatif, delta H will be less than 0. And then the process is the exothermic process. Okay. So dia cakap kat sini. So macam in this case dia tunjuk dengan awak lah equationnya. So sometimes dia tak bagi equation. So you need to create the equation. So how to create the equation? For example kita ada methane. So mula-mula awak keluarkan dulu. So untuk buat equation, the first step kita kena keluarkan equation tu. Okay, for example, kita ada CH4 gas. So, dia kata dia combust. So, dia dibakar di dalam oksigen pun gas. Dan dia akan menghasilkan carbon dioxide dan juga water. Okay, so kadang-kadang dalam soalan dia akan bagi tahu dia akan nyatakanlah dia hasilkan apa. So, macam carbon dioxide ni, you kena tahulah. Kalau carbon dioxide mestilah gas kan. H2O adalah liquid. Okay, so rules untuk thermochemical equation, yang pertama kita keluarkan dulu. Dan bila kita dah keluarkan dia punya equation, kita kena ada dia punya state dia. State dia kena dinyatakan dalam equation, sama ada dia gas, dia liquid ataupun dia solid. Okay, and then kita kena balancekan the equation. So for example kita tengok kat sini, C kat sini 1, C kat sini 1, balance. H kat sini 4 tapi kat sini ada 2. So you kena tambah 2H. Kan 2 darab 2 dapat 4H. And then O kat sini 2. Kat sini ada 2, 4. Jadi you kena tambah 2O2. Okay, so step yang kedua adalah balance the equation. So balance akan dapatlah CH4 gas plus 2O2 gas menghasilkan CO2 gas plus 2H2O liquid. Okay. So bila dia dah bagi 890 adalah release kan, release. Jadi delta H akan jadi negatif 890.4 kilojoule untuk 1 mol of methane. Okay, bila stoichiometry dalam thermochemical equation ni, kalau dia tak tulis ni maknanya ada satu lah. So this stoichiometry dia menunjukkan number of mole. Okay. Okay, so next. Ni adalah rules dalam thermochemical equation macam yang I already mentioned before, which is we need the stoichiometry coefficient is always referred to the number of mole of the substance. For example, here is the 1 mole of H2O. Here also is 1 mole of H2O. Okay. And then if you reverse the reaction, the sign of delta H will be changed. For example, here reactant dia adalah solid. So kalau you reverse this product jadi reactant,
So apa yang berlaku, the sign of delta H akan berubah. Nampak mula-mula dia jadi positif, and then when you change liquid kepada solid, kan mula-mula solid pada liquid kan, bila liquid jadi solid dia akan jadi negative sign. Okay. So if you multiply both sides of the equation by the factor n, so the number of H also must be changed by the same factor n. For example, you tambah 2 kan, daripada sini you darabkan 2. Contoh. Basically daripada atas lah sebab ni solid kan. So daripada sini you darabkan 2. So bila you darab 2 dekat the equation, and then dekat nilai delta H pun you kena darab dengan 2 mol. Okay. That is for the thermochemical equation and how you can use it and apply it to solve the problem related with the delta H formation and delta H reaction. Okay, next. So the physical state of all reactant and product must be specific. So as I mentioned before, you need to state either just liquid or solid. Okay, kena letak dalam thermochemical equation. Jangan tinggalkan. Okay, for example, kita ada kat sini. How much heat is evolved when 266 gram of white phosphorus burn in air? Okay, bila burn, combust, so semuanya melibatkan oksigen. Okay, kadang-kadang dalam soalan dia akan bagi tahu lah. Kadang-kadang macam for example, this example dia dah bagi nilai apa? Equation ni dia dah bagi. So kalau macam dia tak bagi equation, and then dia bagi tahulah kat sini. Okay, and produce, for example lah, produce solid P4O10. For example. So you kena keluarkan equation. So buat equation. So dia ada P4 macam biasa. Step pertama P4 tambah dengan O2 gas. P4 adalah solid. Okay, and then dia akan menghasilkan P4O10 solid. Okay. So bila dah keluarkan ni barulah you kena balance the equation. So tengok P4 sama, P4 sama. O kat sini 10, kat sini 2 kan, jadi kena tambah 5. So this is the balance equation. Okay. So dia dah bagi nilai delta H of reaction. So delta H of reaction ni adalah H total yang berlaku dalam this overall equation. Okay, overall equation ni H reaction dia adalah negatif 3013. So kalau kita nak cari untuk 266 gram, so kita kena convertkan kepada mol. Okay, awak dah pernah belajar kan, daripada gram to convert kepada mol, apa yang kita kena buat? M is equal to N times dengan molecular weight. Betul, sebab dekat sini adalah mol. So dekat sini unit dia adalah gram per mol. So you can get the gram unit dekat sini. Nampak? Mol can cancel, so akan dapat gram. Okay. So kaedah yang pertama you boleh solve adalah you terus masukkanlah. Okay, masukkan nilai kat sini. Kita ada 266 gram P4 and then kita ada 1 mol. Ni adalah dia punya molecular weight, bahagi dengan molecular weight, and then darabkan dengan dia punya heat dia. Okay, so you akan dapat the value of heat untuk sebanyak ni 266 gram of P4. Okay, dan satu kaedah lagi you boleh cari satu-satu. For example, you dah tahu N is equal to M over MW kan. So carilah M is equal to 266 bahagi dengan molecular weight untuk P4 adalah 123.9. So you akan dapat 2.15 mol. So dah dapat 2.15 mol, jadi you boleh kira delta H reaction is equal to 3013 darab dengan 2.15 mol. Okay, so akan dapat negatif 6470 kilojoule. Okay, so saya lupa nak cakap. Dekat sini dia cakap heat evolve. Okay, heat evolve maksudnya adalah heat yang keluar tu. So kalau awak macam sebelum ni lah, bila dia cakap sebagai evolve, so you juga boleh letak dia sebagai 6470 kilojoule pun betul. Okay. Sebab dalam soalan dia memang cakap dia nak
heat evolve. So heat evolve is Q yang keluar, so that's why dia adalah negative. Okay. So next is about the heat capacity and specific heat. So heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of a given quantity of substance by 1 degree Celsius. Okay, dia adalah berapa banyak heat yang diperlukan untuk menaikkan temperature of substance kita tu. Dan kalau specific heat pula, dia adalah amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by the 1 degree Celsius. So maksudnya kalau specific heat S, dia kena ada per gram. Kalau heat capacity, dia adalah sama, dia sebenarnya dua-dua sama, iaitu berapa banyak heat yang kita perlukan untuk raise the temperature. Tapi kalau untuk heat capacity, dia tak ada per mass. Kalau dia specific heat, dia ada per mass. Okay, jadi kita tahu C dia adalah is equal to M times specific heat. Okay, kalau awak tengok rumus dia adalah joule per degree Celsius kan. So bila awak tambahkan mass, so kita boleh cancel the gram kat situ. Okay, so akan dapat this unit lah. Daripada sini kalau awak darabkan dengan mass, awak akan dapat this unit. Okay. So for example, the specific heat of water adalah 4.184. So heat capacity adalah berapa kan? So C is equal to 4.184 joule gram degree Celsius times dengan mass dia 60 gram. So tengok kat sini, so unit gram dah cancel kan? So you can get the value of heat capacity. So dapatlah 251 joule per degree Celsius. Okay. So, the relationship between the amount of heat, kita boleh relatekan dengan specific heat dan juga heat capacity. So, kalau dia ada mass, maksudnya dia akan guna specific heat lah. Kalau tak ada mass, dia adalah heat capacity. Okay. So, T, delta T is equal to T final minus T initial. And then for example kita ada kat sini, so ni awak dah pernah jumpa kan dulu dalam fizik pun dah belajar. So ni pun memang dah biasa. Kalau delta T mestilah T final minus T initial. Okay, so for example kita ada 466 gram sample of water is heated from 8.5 to 74.6. So calculate the amount of heat absorbed by the water. So dia nak heat kan, so tengok dia bagi gram, dia bagi temperature. So you boleh guna Q is equal to MS delta T. So where to get the S? So S basically you can get from the property table. Okay, dia adalah value yang constant. For example, untuk water nilainya adalah 4.184. Untuk air berapa? Dia ada nilai dalam table. Okay, so masukkan nilai, you akan dapat nilai 129 kJ. So dia pun sama sebab dia heat kan, jadi dia akan ada positive and negative value. So bila dia positive, dia adalah endothermic process. Kalau dia negatif, dia adalah exothermic process. Okay. Okay, next is about the latent heat of pure substance. Okay, ni kita dah pernah belajar dekat chapter 2. Okay, yang tadi awak cakap, latent heat kita ada dua, iaitu heat of fusion, latent heat of fusion, dan kita ada latent heat of vaporization. So maksud latent heat ni, dia adalah bila perubahan fasa berlaku dan tidak melibatkan perubahan temperature. Okay, dia ada berlakunya perubahan fasa tapi dia tiada perubahan temperature. For example, daripada ice jadi water. Okay, daripada solid dia jadi liquid, and then daripada water dia jadi vapor. Tapi dia tidak ada perubahan temperature. Okay, macam awak dah belajar sebelum ni kan, kita ada contoh saturated liquid. Saturated liquid ni bila kita panaskan at 100 degree Celsius kan, bila 100 degree Celsius dia akan jadi saturated liquid, betul? So bila dekat keadaan temperature yang sama tapi kita prolongkan waktu dia akan jadi saturated vapor dekat 100 degree Celsius juga. Okay, there is a heat dekat sini. So this heat dipanggil sebagai latent heat. Di mana temperature dia constant, remain constant, but dia punya state berubah.
pasar. Okay. So this is the process involved from the solid to liquid to the vapor. So kalau daripada solid jadi liquid dipanggil sebagai melting, liquid kepada vapor evaporation, kalau vapor jadi liquid semula condensation, liquid jadi ice dia akan jadi freezing. Okay. So bila for the case from the ice jadi vapor, dia adalah sublimation, and then keadaan yang ke kanan ni, okay, daripada solid ke vapor ni, dia adalah heat energy taken from the environment. Kalau daripada vapor nak jadi kepada solid ni semula, this process, heat energy tu release to the environment. Kita keluarkan heat, okay. That means this is the Q out and this one is the Q in, okay. Mana energy take from the environment. Kita kena ambil energy from the environment. Kena ada Q in untuk berlakunya melting, evaporation dan sublimation. Okay. So untuk daripada vapor pergi ke ice dinamakan sebagai deposition. Okay, so ni sama macam tadilah. Okay. The process yang berlaku daripada solid ke liquid ke vapor. Okay. And then two-phase system, okay, dia ada phase rule dalam ni. So two-phase system consists of single species is invariant and intensive state is determined by the specification of just one intensive property. So daripada satu intensive properties kita boleh identify dia punya single species punya intensive state. Okay. So kita juga dah pernah belajar sebelum ni di mana delta H is equal to T delta V dP dt set dP set over dt. Okay. Basically dia punya V kat sini adalah indicate untuk molar volume. Okay. Okay. So this lah, the delta V adalah difference between molar volume of saturated vapor and saturated liquid. Delta H pula adalah latent heat of vaporization, di mana kita kira dengan ambil kira pressure dan juga sometimes is calorimetrically dan juga volumetric data. Okay, kita can get it from the property table. Okay, that's all for this part. Thank you.